Within the next few minutes, you're going to uncover a secret so dark, so violently suppressed by modern psychology, that it reshapes everything you think you know about female desire. This isn't just another surface-level analysis. This is the untold reality Freud himself feared to publish, a truth buried in his private letters, censored by his followers, and weaponized by those who couldn't handle its implications. By the end of this series, you'll understand why desire isn't what you've been sold, why men have been systematically lied to, and how this knowledge hands you a power so dangerous, most will refuse to believe it. Let's start with a story Freud never wanted you to hear. In 1895, a wealthy Viennese aristocrat named Anna von Lieben came to him with a problem. She was consumed by hysterical fits, paralyzed by unexplainable urges, and trapped in a marriage she despised. Freud, then a young neurologist, began probing her subconscious. What he found shattered his moral framework. Anna didn't just want. She craved in ways society deemed monstrous. She fantasized about domination, humiliation, even violence. Worse, her desires weren't unique. They were the rule, not the exception. Freud wrote in a private letter, "The civilized woman is a facade. Beneath it lies a chaos of primal impulses." Jetzt haben wir doch Pause gedrückt. Gesichert rechtsextrem, was ich hier höre. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bist aber kein Nazi? A hunger that dares not. Hä? Der drückt da ständig auf Pause. Also ich drücke jetzt wieder auf Play. Speak its name. This wasn't Hört ihr mich? speculation. It was clinical observation. Ja. Siehst du, ich war hier vom Mikrofon deaktiviert. Was ich sagen wollte war, die Hysterie, das war ja die Entdeckung gerade der Heiligen von Freud. Das ist ja nur die Fassade, ja. Das fand ich gut. Und dann im viktorianischen Zeitalter diese Hysterie, die es da gab, mit den Konversionsstörungen, dass die durchgedreht sind, ohnmächtig geworden sind und im Hals und den Ohren und blind geworden sind, war, weil die so heilig sein mussten im viktorianischen Zeitalter, also Treadkack, Utopia, dass die Spaltung zwischen Über-Ich und Es so groß war, dass Ich sozusagen nicht mehr damit klarkam. Und dann sind sie halt hysterisch geworden. Haben nicht die Ärzte in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen falsch zusammenführe, aber war halt nicht die Zeit, wo sie denn die Frauen mit irgendwelchen Dildos sexuell befriedigt haben, um von dieser Hysterie zu befreien? Das war in den 60ern. Nee, das war so zu späten Zeiten von Freud, nachdem er bekannter wurde. Ja, haben sie mit Kokain und Masturbation behandelt, bis sie Tennisarme bekommen haben, die Hysterie. Ja, genau, in den 60ern Vibratoren behandelt wurden. Ja, sie haben es ja mit der Hand gemacht, deswegen Tennisarme. Oder so, ja, genau. Ah ja, okay, das so, dass die halt dann mit Handbetrieb die Frauen zu Orgasmen gebracht haben, damit sie von der Hysterie befreit werden. Genau, und Kokain, damit das System sich besser zusammenschließt, wieder die Impulskontrolle wieder in den präfrontalen Kortex kommt. Ja, damals Alter, war das bestimmt eine geile Zeit, Arzt zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob du das machen möchtest. Da hat Frauenarzt noch Spaß gemacht, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Aber es war wirklich so, kann man gerne nachforschen. Das sind immer die Sachen, die nicht so gerne erzählt werden. Ja. Wie genau hier das Video ja andeutet. Aber jetzt schauen wir mal weiter. And it gets darker. Consider the case of Dora, one of Freud's most infamous patients. A brilliant 18-year-old girl, Dora was sent to Freud by her father after she accused a family friend of sexual assault. But Freud's notes reveal something far more disturbing. Dora wasn't repulsed by the man's advances. She was aroused by them. Her hysteria wasn't trauma, it was frustration. She despised the man not because he desired. Ihre Hysterie war kein Trauma, es war Frustration. Vielleicht war sie lesbisch und wusste das nicht. Mach jetzt nicht das Video kaputt, Christian, sonst muss ich her, but because he stopped pursuing her when she resisted. Freud called this the eroticization of refusal, a phenomenon where rejection fuels attraction, where the withholding of satisfaction becomes the source of obsession. Now think about modern dating. How many men have been told that persistence is harassment, that a no must always mean no? Yet Freud's work and centuries of history prove the opposite. From Cleopatra manipulating Caesar,
through calculated resistance to the medieval troubadours who wrote ballads about unattainable noblewomen. The pattern is undeniable. Desire thrives on tension, on the edge of denial. The modern narrative of enthusiastic consent ignores this brutal truth, that arousal is not logical, that the female psyche is wired for conquest, not convenience. But here's where it gets explosive. Freud's most controversial claim, the one that got his books burned, was that women envy male power, not despite their femininity, but because of it. He called it penis envy, but the real meaning was grotesquely misunderstood. It wasn't about anatomy, it was about agency. Women, Freud argued, are taught to receive. Wer das bis jetzt noch nicht begriffen hat, unser Penisneid, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Der gehört in die IQ-70-Zone zum Straßenkern. Also, aber hey. Ja, wie gesagt, danke. Hat schon Patrick so nie gesagt, ja. Receive pleasure, not take it. Their desire is filtered through masculine energy, through the thrill of being pursued, dominated, even overwhelmed. This explains why the most empowering. Wie man darauf bloß kommen kann, wenn man sich Jahrtausende der Evolution anschaut, das ist eigentlich schier unglaublich. Ja, ich hab ja auch noch so einen schönen Spruch dabei, diese Erregung folgt ja auf Verlangen. Ne? Also erst diese Fantasie und dann entsprechend halt auch der Körper, der dann mitmacht. Ja, die Erregung kommt am Ende der Angst, ja, nicht für Männer, aber für Frauen. Empowered women still fantasize about submission, why billionaire romance novels dominate female reading lists, and why the rise of female independence has coincided with an explosion of BDSM culture. Still skeptical? Let's jump to 1953. Alfred Kinsey, the father of modern sexology, conducted a series of experiments measuring physiological arousal in women. His findings: women were more aroused by stories of forced seduction than by consensual scenarios. Their bodies reacted against their stated morals. Kinsey buried the data. Why? Because it contradicted the emerging feminist narrative. Because the truth was inconvenient. So what does this mean for you? It means the games you've been taught to avoid, the push-pull, the teasing, the danger, aren't just effective. They're biological imperatives. It means the nice guy finishes last, not because he's kind, but because he's predictable. It means the women who claim to want equality in the boardroom still crave inequality in the bedroom. And most crucially, it means the key to desire isn't giving women what they say they want. It's giving them what they can't admit they need. But this is only the beginning, because now we're diving into the real world. Ja, die eigene Powerstrategie vor sich selbst verborgen, die Spaltung halt eingebaut. Also auch gut finde ich diese Berechenbarkeit, eben wieder mit den ganzen Dramen, emotionaler Achterbahn etc. Beständigkeit ist langweilig und langweilig ist abtörnend. Broken men who played by the rules and lost everything, and into the rise of the sexless society. There's a silent epidemic spreading through the modern world, a plague of loneliness and frustration so vast, it's reshaping entire generations. Men are withdrawing, not just from dating, but from society itself. They're giving up. And the most terrifying part? They have every reason to. Because the rules they were taught, the rules of kindness, equality, and unwavering respect, have backfired catastrophically. But this isn't some sudden cultural shift. It's the inevitable result of ignoring what Freud warned us about over a century ago. Let's start with a story you won't hear in mainstream discourse. In 1908, Freud treated a young man named Edward, a promising lawyer who suffered from what was then called neurasthenia, a crippling fatigue, depression, and complete lack of sexual desire. Edward was the archetype of the good man, well-educated, polite, financially stable. He did everything society asked of him. And yet, his wife despised him. She mocked his weakness, flirted openly with other men, and eventually left him for a brutish factory worker with a criminal record. Freud's diagnosis:
moral castration. Moralische Kastration. Ja, schön. Herrlich, schön. Alter. Herrlich, oder? Das war nicht... Es hat sich aber auch und das gar nichts geändert, das war vor 100 Jahren oder so, länger. Ne? Das hat sich gar nichts geändert, ey. Ja. Nicht ein bisschen. Hier Chat gewinnt, genau. Im Patriarchat, ne? Also hier nochmal der Edward. Der Edward ist ja einfach immer der Trottel, deswegen ist die Red Pill ja so wichtig. Art had been taught to suppress his aggression, his dominance, his raw masculinity, and in doing so, he had made himself invisible to women. Fast forward to today. The average man under 30 is now 3 times more likely to be celibate than his father was at the same age. Dating apps have turned courtship into a meat grinder, where the top 10% of men receive 90% of female attention. And the men who do succeed, they're not the ones playing by the rules. They're the ones. So, hier hinten, das Bild ist geil. Ich mag Buchhalter. Ja. Ja, mal drauf zu achten. Herrlich. Das Doppelbewusstsein nochmal abgebildet. Schön. Who understand the dark truth Freud uncovered, that female desire doesn't care about fairness. It cares about intensity. Consider the infamous Tinder study conducted by the University of Oslo in 2018. Researchers found that women rated 85% of men as below average in attractiveness, not just unappealing, unworthy of a second glance. The same study revealed that women would rather share a top-tier man than settle for a nice guy who offered loyalty. Why? Because monotony is the death of desire. Freud called this the boredom principle, the idea that women, like all humans, are drawn to variance, to unpredictability, to risk. The modern date. Ja, weil das den größten Dopaminausstoß gibt, ne? Ja, die Traum. Nichts verachtet der Mensch mehr als Langeweile, Monotonie. Das ist überall so. Aber hier ist halt auch noch die emotionale und instinktive Seite, die dagegen spielt. Ja. Also. Market with its endless options and instant gratification has turned this biological impulse into a weapon. But it gets worse. In the 1950s, psychologist John Money conducted a series of experiments on gender and arousal. His most shocking discovery? Women's self-reported attraction to kind, stable men. But their physiological responses told a different story. When hooked up to lie detectors and shown images of dominant, even dangerous men, their pupils dilated, their heart rate spiked, and their skin... Was habe ich über die Erweiterung der Pupillen vorhin gesagt? Wenn es ultra-chat ist, zack, da siehst du die in der Pupille. Das ist noch der Versuch vor dem Versuch, der später kam mit dem Porn halt und der Diode unten und dem Klicken, ob man es schön findet. Und bei ihr klickt halt alles. Ja, das sind halt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Die passieren von ganz von selbst. Das geht nicht. Ja, der Versuch ist auch interessant mit den Pupillen und Puls. Kannst du selber machen. Conductants betrayed their true feelings. Money, like Kinsey, buried the data. Because admitting that women craved what they claimed to hate would have shattered the emerging myth of the... Sag mal, wer ist denn der Typ da ganz rechts? Das ist doch auch so die ganz berühmte Koryphäe, aus dem Kunstbereich oder so. Oder liegt er falsch? Ich kenne die sich, ich kann gerade nicht zuordnen. Ich weiß es nicht. Scheiße, vielleicht komme ich da drauf. Egalitarian relationship. Now, look around. The proof is everywhere. The rise of dark romance novels, where female readers obsess over mafia bosses, Van Gogh, genau, danke, richtig, ja, genau. Gray anti-heroes. The explosion of OnlyFans, where women don't simp for respectful men. They pay to be degraded by aloof, dominant figures. Even in politics, women consistently vote for authoritarian leaders over gentle reformers. Freud called this the Thanatos effect, the unconscious pull toward destruction, toward forbidden energy. And men who refuse to acknowledge it, they're left bewildered, alone, scrolling through endless dating profiles that yield nothing but silence. But here's the twist. This isn't women's fault. Freud's most controversial and misunderstood insight was that women don't control their desires any more than men do. They're slaves to the same biological imperatives, the same primal wiring. The difference? Society allows them to indulge in hypocrisy. A man who admits he wants a submissive woman is shamed. A woman who secretly craves a dominant, promiscuous man, she's celebrated, as long as she lies about it in public. Take the infamous Stanford prison experiment of 1971. While the study focused on power dynamics, the untold story was the behavior of the female researchers. Despite condemning the guards' cruelty,
They were overwhelmingly attracted to them. The same phenomenon. Das ist übrigens ein sehr interessantes Hintergrundbild, was die KI da ausgespuckt hat. Ja, auf jeden Fall. Na gut, hören wir mal weiter rein. The same phenomenon played out in Nazi Germany, where women threw themselves at SS officers, even as they claimed to despise fascism. Freud's explanation: the erotic mind has no conscience. So what's the solution? Do men become monsters to be loved? No. The answer is game, not manipulation, but understanding. The men who thrive in this new world aren't the ones who resent female nature. They're the ones who master it. They know that attraction isn't built on supplication. It's built on tension, on mystery, on the unpredictable. But this is just the surface. Now we go deeper into the psychological warfare of modern dating and into the lies women tell themselves, whether she wants to admit it or not. There is a war being waged against men, not with bullets or bombs, but with words, laws, and shifting social contracts designed to strip them of their natural instincts. The battlefield, dating, the casualties, millions of men who no longer understand the rules, or worse, have been fed lies about what women truly want. But this isn't just a cultural shift, it's a deliberate dismantling of the sexual hierarchy, one that Freud himself predicted would lead to mass male disillusionment. And the most terrifying part? It's working. Let's begin with a story that never made the textbooks. In 1927, a young psychologist named Wilhelm Reich, once a protege of Freud, conducted a series of clandestine interviews with working-class women in Berlin. His goal? To uncover what they really desired in a man. The results were so explosive that Reich's research was later burned by the Nazis. Why? Because it revealed an uncomfortable truth. Women didn't want equality. They wanted polarity. They craved men who were stronger than them, more decisive than them, men who could and would take control. One woman's confession was particularly damning. I don't want to be his friend. I want to be his exception. Fast forward to today. The modern man has been gaslit into believing that masculinity is toxic, that dominance is abuse, and that the key to a woman's heart is unwavering supplication. And yet the data tells a different story. A 2020 study published in the Journal of Personality and Social Psychology found that women were significantly more likely to enjoy it with partners who displayed assertiveness, even aggression, in bed. Not because they enjoyed pain, but because passion requires friction, because desire, as Freud put it, is born from the tension between surrender and conquest. But here's where it gets sinister. The same society that condemns male dominance rewards it in practice. Look at the rise of the bad boy trope in Hollywood, a figure who breaks rules, ignores boundaries, and yet always gets the girl. Look at the music industry where female artists sing about toxic men they can't quit. Look at the divorce courts where nice guys are systematically financially annihilated while the aloof, dominant ex moves on unscathed. This isn't hypocrisy, it's human nature. And Freud saw it coming a century ago when he wrote, "Civilization will demand that men neuter themselves, and then wonder why women lose interest." Now consider the case of Michael, a 32-year-old engineer who came to me last year. Michael was the epitome of the ideal modern man. Feminist, emotionally available, eager to please. He cooked for his girlfriend, remembered her birthdays, supported her career unconditionally. And then she left him for a guy who made her feel something. Michael's crime? He was safe, predictable, boring. His girlfriend's exact words? I love you, but I'm not in love with you. Der Klassiker. Ja, du bist zu perfekt für mich. Ja. Wir hatten doch auch schon mal so einen Reddit-Eintrag. Ich liebe meinen Freund, aber ich bin nicht in ihn verliebt. Das ist der Standard. Das ist ein Red Pill-Standardsatz. Das ist der absolute Standardsatz. Den könntest du eigentlich vorhersagen zu 90%, dass der dann kommt. Du bist zu perfekt. Ich verlasse dich, du bist zu perfekt für mich. Es geht darum, die Beta-Seite stimmt, aber die Alpha-Seite ist nicht existent. Das heißt das eigentlich. Ja, wie gesagt, ist halt, man braucht die Dramen. Wie gesagt, emotionale Achterbahn, die Dramen.
Vor allem die Dominanz. Alles, was er davor gesagt hat. Phenomenon isn't rare. It's epidemic. Ich meine, wenn du eine Traum verursachen kannst und die Frau immer so eine Achterbahn geben kannst, dann bist du auch eine Dominanzfigur. Psychological principle Freud called the hedonic treadmill, the idea that humans adapt to pleasure, but obsess over challenge. Give a woman everything she asks for, and she will lose interest. Da dann einen sehr guten Punkt. Warum ermöglicht es ja eigentlich nicht für dich zu arbeiten? Dadurch kriegt sie mehr Dopamin. Also das verstehe ich bei den Nice Guys sowieso aber nicht so. Wenn sie nichts für dich tut, wenn du ihr keine Herausforderung stellst, so, also du beschenkst sie nicht, sondern du raubst eher die Belohnungshormone im Endeffekt. Because desire isn't about satisfaction, it's about pursuit. Still skeptical? Let's talk about dread. In the 1970s, anthropologist David Buss conducted a global study on mate retention strategies. His most controversial finding: women were most attracted to men other women wanted, and least attracted to men who were too available. This wasn't cultural, it was universal. From tribal societies to Wall Street, the pattern held. The second female nature's copying. Man prioritizes a woman above his own purpose, she begins to devalue him. Freud called this the scarcity principle, the perverse reality that attention is only valuable when it's earned, not given. So what's the solution? Become emotionally unavailable? Play mind games? No. The answer is frame control. The men who thrive in this new era. Er sagt auch Frame-Kontrolle im Endeffekt ist das Ding. Wie gesagt, oder Stallhaltung, dann brauchst du keinen Frame. Dann ist der Stall der Frame. Einfach Kerne mit Dingen erschaffen, auch wie die aussehen mögen, ne? Who chase women. They're the ones who pull. They understand that attraction is a psychological game, not a logical one. They know that women say they want a good listener, but respond to a man who leads. They recognize that confidence isn't arrogance, it's indifference. This is where we're going nuclear, into the one Freudian secret that rewires female attraction on a primal level, into the lies society tells men to keep them docile, and into Freud's ultimate power move that forces women to chase. There is a force hidden deep within the female psyche, an instinct so powerful, so ruthlessly primal, that once you understand it, you will never again wonder why she chose him over you. This is not about looks, not about money, not about status. This is about something far more dangerous, the subconscious trigger of surrender. Freud discovered it in his most controversial work. Modern psychology buried it, and the men who do know it, they wield it like a weapon. Let me tell you about a man you've never heard of. In 1936, a Hungarian psychoanalyst named Sándor Ferenczi, Freud's most radical protege, conducted an experiment so explosive, his colleagues demanded it be destroyed. He had women listen to 2 recordings of male voices. The first was gentle, accommodating, agreeable. The second was deep, unhurried, unapologetically commanding. The result, 87% of women showed physical signs of arousal only to the second voice. But here's what's chilling. When asked why, they couldn't explain it. They rationalized. They lied. One woman even insisted she hated the dominant voice, while her physiological response screamed otherwise. Die Feministin im Raum, sozusagen. Ferenczi's conclusion, the female unconscious. Ja, Admiral, da sind du und weil dir uns ein Stück voraus, ne? Ihr habt hier die tiefsten Stimmen hier. Female unconscious does not want to be asked, it wants to be taken. This isn't conjecture, it's biology. Modern neuroscience has since proven that women's brains release dopamine, the craving neurotransmitter, not when they get what they say they want, but when they encounter resistance. A 2019 UCLA fMRI study revealed that female subjects shown images of
kind, smiling men had zero activation in their reward centers, but images of men with disapproving expressions, their nucleus accumbens, the brain's pleasure switch, lit up like a slot machine. Also immer schön böse gucken. Habt ihr verstanden, ne? Ja, immer böse gucken, ja. Freud called this the defiance paradox. The harder a woman claims to reject dominance, the more her wiring rewards submission to it. Now let's talk about your life. How many times have you watched a woman friend zone a nice guy, only to crawl back to an ex who treated her poorly? How many times have you seen a successful, intelligent woman become obsessed with a man who offers her nothing but inconsistency? This isn't low self-esteem, it's instinct, and it traces back to humanity's. Genau, das ist nicht der niedrige Selbstwert. Wird immer vermutet, das sind beschädigte Frauen, die machen das nur, weil die krank sind, weil die zu viel... ja, da ist schon was Wahres dran, aber die sind halt alle krank und beschädigt. Ja, das ist halt... Ja, genau. Das wollte ich sagen. Aber wenn man das ein bisschen weiter spinnt, dann ist ja eigentlich der Instinkt schon beschädigt, sonst wäre er ja nicht. Ja, deswegen, also gerade die Tradkacks und die Christen und so weiter, die lehnen ja auch den Leib ab, also das wollen sie ja im Endeffekt genau wie die Buchstabenleute, die ja das unbeschriebene Blatt auch den Körper des Es leugnen. Das nimmt sich dann was ja geil ist, du musst halt eine Frau, die dich anschaut, hat wirklich von oben nach unten mustern und dann einfach gefühllos wegschauen. Das ist geil. Mhm. Erzfeind fürs Leben. Ja. Most brutal survival truth. Women are evolutionarily programmed to test male strength because weakness meant death for their ancestors. Every time she pushes you away to see if you stand firm, every time she picks a fight to gauge your emotional control, she isn't being cruel, she's filtering. And most men fail without ever realizing they were being tested. But here's where it gets real. In 1951, psychologist Erik Erikson conducted a now-suppressed study on marital dynamics. He found that in every long-term heterosexual relationship, there was an unspoken power hierarchy, and the moment the man relinquished his role as the psychological anchor, the woman lost respect for him. Not because she was evil, but because her biology interpreted his submission as genetic betrayal. One wife's anonymous confession said it all. I begged him to be more vulnerable. Then when he was, I couldn't look at him the same way. This is the grand lie of modern dating. Women say they want equality, but their arousal demands asymmetry. They claim to desire emotional availability, but their attraction requires emotional scarcity. Freud's darkest insight. The feminine soul despises what it begs for. So what's the answer? Become a heartless manipulator? No. The answer is polarity. The men who master female desire don't hate women, they understand them. They know that true masculinity isn't about control, but about inviting surrender. They don't demand respect, they command it. Not through force, but through unshakable presence. Here's how you apply this. 1. The silence strategy. When she tests you, and she will, the wrong move is to argue, justify, or chase. The right move, say nothing. Freud noted that women's brains fill silence with emotional investment. The more you explain, the less she feels. The less you explain, the more she chases the explanation. 2. The decisive imperative. Women don't want input, they want direction. A 2022 social, psychological, and personality science study proved that women experience significantly higher attraction to men who made plans without asking for their opinion. Not because they're submissive, but because decision-making is cognitive dominance, and dominance is erotic. 3. The reward-punishment loop. This isn't about manipulation, it's about conditioning. When she behaves in ways that align with your standards, reward her with attention. When she doesn't, withdraw it. Not as punishment, but as natural consequence. Das ist die Hebelfunktion, genau. Wenn die Frau sich scheiße verhält, entziehst du die Aufmerksamkeit, schmeißt sie raus, etc. Das ist ja, was die meisten Menschen oder Männer überhaupt nicht verstehen. Stattdessen eben genau das Gegenteil machen. Die Frau verhält sich scheiße, das macht der Mann, er gibt mehr. Tja, genau der Fehler ist das.
Mhm. Consequence. Freud's case studies revealed that women only value attention from men who withhold it strategically. But this is just the foundation. Because the final secret, the one that ties all of Freud's work together, is that female desire isn't about the woman at all. It's about you. The moment you make her the prize, you lose. The moment you live unapologetically by your own code, she begins the chase. This is the ultimate inversion, the grand reveal, the knowledge in its purest form. Type liberate. So, ich tippe mal die Bereiche ein. So. Ja, die komplette MGTOW-Philosophie nochmal in 20 Minuten erklärt. Ganz gut. Also so gerade kaum. So, aber ich habe noch ein zweites. Nee, ich lasse euch ja nicht mit auf einem Bein stehen. Jetzt geht's nochmal ins Eingemachte. The truth is darker than you've ever imagined. A woman can betray everything. Her values, her family, even her children. If she believes the man before her is powerful enough to own her chaos. That's not fantasy. That's biology. That's history. In ancient wars, when a tribe was conquered, the women didn't run. They adapted. They married their enemies. And gave birth to their... Ja, Leute, das Problem mit der AI-Stimme ist, es ist halt direkt deutsch übersetzt live. Die englische wird wahrscheinlich eine normale Stimme sein, gehe ich mal stark davon aus, oder die Originalsprache. Ja. Aber unabhängig von der Stimme ist genau das, was jetzt hier wieder passiert. Da die Frauen passen sich an und gehen hier mit den Arabern ein. Ja, genau das. Das kommt er wieder. Ja, das komme ich wieder, ja. Deswegen sind auch Frauen nicht kulturbewahrend, weil Frauen die Kultur nicht. Yep. Sie passen einfach an die vorherrschende Kultur und heiraten die Männer, die halt in der Macht sind. Survival isn't sentimental, and the feminine instinct isn't bound to morals, it's bound to power. Sehr interessant. Der Instinkt ist nicht an Moral gebunden, Kohlberg 3 und so weiter. Moralstufe 3. Und Macht ist anziehend, ja. Mein Ex ist Narzisst. She may call you toxic, but if you radiate dominance, if your silence is stronger than her chaos, she will submit, not out of love, but out of something deeper, something she doesn't understand. But you must? Freud wasn't trying to insult women. He was trying to decode them. He believed that beneath every choice, every emotion, every seduction, was a war raging between what a woman wants and what she's been trained to want. She doesn't fully understand why she's drawn to danger, why she pulls away when it feels too safe. Auch schön gesagt. Ein Krieg in der Frau tobt aus dem, was sie will und aus dem, was ihr gesagt wurde, was sie sich selbst einredet. Genau. An der Mehrheitsmoral. Das ist eigentlich schön gesagt. Kann man sich einrahmen, definitiv. Feels too safe. Why she destroys the man who offers her peace, but surrenders to the one who threatens her sanity. Freud saw this not as confusion, but as structure. Her id, her primal core, seeks power, protection, pleasure. It doesn't care about morality. It doesn't care about your kindness. It only cares, can he dominate my chaos? Her superego. Man könnte auch einfach sagen, das Es, also der Kern, sucht eben die Bedürfnisbefriedigung. So seltsam das auch klingt, aber das Es würde auch sagen, ja, der andere um die Ecke bringen kann, der eben stark ist, der eben dominant ist, der kann mir Schutz bieten, der kann mein Bedürfnis von Schutz oder sogar in dem Sinne einer gewissen Geborgenheit befriedigen. Und er ist machtvoll. Nicht unbedingt der nett ist, ja. Beides, er deckt ja beides und er ist ja noch machtvoll. Ja. Ganz ohne die Moral zum Beispiel aus dem Über-Ich, die ist da gar nicht vorhanden. Deswegen gibt es ja immer Spannung zwischen dem Es und dem Über-Ich und das Ich muss es halt ausbaden. Ja. Gleichzeitig sucht sie auch eben Anker, das hat ja auch gerade gesagt, hier das innere Chaos zu befriedigen. Das ist einfach ein Mann sucht, der emotional so weit stabil ist, der die Frau emotional stabilisieren kann. Ja, regulieren kann. Weil sie das selbst in dem ganzen Maße eben nicht kann. Zu einem gewissen Punkt kann sie es schon, aber nicht so vollständig, wie zum Beispiel ein Mann dazu in der Lage wäre. Deswegen sie den Mann. Ja, einer, der ihr Chaos beherrschen kann, genau. Ja. Her superego, the voice of her culture, her parents, her wounds,
judges that desire, shames it, tells her it's wrong. And in between those forces, her ego tries to survive. That's why she runs hot and cold. Why she wants you, then attacks you. Why she seems emotionally unstable, but always in control of your attention. Because deep in her unconscious, love is not peace, love is power. And if you don't understand this, you'll mistake her tests for affection, her silence for mystery, her confusion for innocence. And you'll miss the one truth she'll never say out loud. She doesn't want to feel safe. She wants to feel claimed. Sigmund Freud didn't start as a rebel. He began as a doctor, trying to understand why people suffered. But the deeper he looked into the human mind, the more disturbing the answers became, especially when it came to women. He didn't trust appearances, not smiles, not manners, not even emotion. Because what fascinated Freud was the unconscious. The part of the mind that speaks without words, acts without reason, and wants without permission. And when he began to study female desire, not what women said they wanted, but what they were drawn to, he uncovered something that shattered the social fantasy. It wasn't romantic, it wasn't soft, it wasn't safe, it was raw, primitive, rooted in survival and submission to power. Freud watched women abandon gentle men and obsess over those who triggered their shame, fear, or longing. He noticed their words didn't match their instincts. Their guilt didn't stop their patterns. He called it repression. Komisch, ne? Er hat es dann Unterdrückung genannt. Die Worte passen nicht zu den Taten. Schuldgefühle externalisiert. A defense mechanism that hides what the mind can't accept. Women were repressing their own truth, and society was helping them do it. And when Freud tried to expose it, the world recoiled. He was mocked, censored, even hated, not because he was wrong, but because he was too right. Because no one, not even the woman herself, wants to admit what truly drives her. You think she's ignoring you, that her silence means disinterest. But Freud would tell you, this isn't about you. It's about her mind protecting itself from something it can't handle. Her silence is not absence. It's a carefully designed response from her unconscious mind, a defense mechanism. When the ID inside her, her primal hunger for connection, wakes up, it terrifies the rest of her. Because deep inside, the little girl she once was still lives. And that girl learned one thing early: love leads to abandonment. Maybe she cried in a room where no one came. Maybe she reached for her father and found emotional vacancy. That experience didn't vanish. It sank into the unconscious. Now, as an adult, that pain disguises itself as control. It whispers, disappear before he gets too close. So when you message her, and she doesn't respond, yet still watches your stories, lingers in your shadow. Understand, you didn't lose. Das ist jetzt aber mehr so die bindungsvermeidende Seite, ist entsprechend dafür zu sorgen, dass kein entsprechender Schmerz wieder verursacht wird. Ja, da hat ja auch Daddy-Issues angedeutet davor. Understand, you didn't lose her interest. You triggered her unresolved wounds. This is repression in action. Her mind buries the parts of herself that long for you because the superego warns closeness is danger. The ego tries to mediate, don't reply, don't feel, stay in control. She doesn't vanish to hurt you. She vanishes to protect the fragile system that keeps her functioning. You're not dealing with a woman. You're dealing with her history, with patterns older than your name in her phone, with the echo of nights she cried alone and told herself, never again. And here's the tragic paradox. The more authentic you become, the more dangerous you feel to her unconscious. Because you bring warmth, and her nervous system was trained to expect cold. You offer presence, but her mind was sculpted by absence. Don't take her silence personally. Take it as a sign of how much she's still fighting herself. And remember, when a woman runs without reason, it's not always fear of you. It's fear of what you awaken. She looks at you like she wants you. Her smile lingers. Her body language draws you in. But just when you step closer, she pulls back. She hints, teases, retreats. And you're left confused, trapped between invitation and rejection. This is not immaturity. It's psychological warfare, and Freud saw it long before Tinder ever existed.
He called it the conflict between the id and the superego. Jo. The id wants the thrill, connection, intimacy, dominance, surrender. It doesn't care about morality, tradition, or timing. But the superego judges every urge. It whispers shame. Be a good girl. Don't give in. And so the mind splits. This split becomes sexual manipulation. Not always conscious, but always strategic. Ja, und hier ist die intermittierende Verstärkung. Ja, ich hasse dich, verlass mich nicht. Im Endeffekt zu sehen. Genau, und das erzeugt halt diesen Jagdtrieb im Mann. Ne? Dieses Split am Ende, wenn es schlimm kommt zwischen Ober- und Unterbewusstsein. Es gibt aber noch eine Instanz dabei. Also wenn das Über-Ich immer wieder dann an und halt dann sagt, ja, das ist scheiße, das ist schlecht, oder halt die Wächter-States, die auch mit dem Über-Ich dann vergleichen, also diese verurteilende innere Mutter, das parentifizierte Kind, die große Schwester sozusagen. Dann gibt es dann noch die Instanz beim Ich, die für eine gewisse Kontrolle sorgen will, nämlich die sogenannte Funktionalität. Das heißt, die Leute, die sind dann auf einmal hochfunktional, aber abgeschottet von ihren Emotionen, weil sie eben nicht komplett bindungsvermeidend sein wollen, beziehungsweise halt bindungsfördernd. Deswegen bleiben sie dann wie so eine fleißige Ameise, was sie dann ausbrennt. Also dieses Phänomen gibt es auch noch dabei. Wie eine fleißige Ameise, da warst du kurz weg. Was hast du danach gesagt? Also, dass es diese funktionale Eigenschaft dann auch noch gibt. Ja, also diese fleißige Ameise daneben. Und dann brennen die selbst aus, weil sie halt zwischen Es und Über-Ich da feststecken in diesem Ich-Konstrukt. As a child, she learned that attention equals survival. If she could be desirable, she could be safe. But full surrender, that was never safe. That was punished. Now, in adulthood, she seduces without intention. The cleavage, the slow blink, the subtle touch, it activates your masculine chase reflex. She wants to be desired, but not possessed. She wants to be seen, but not claimed. This is what Freud called reaction formation, when someone expresses the opposite of what they truly feel to defend themselves. She may want closeness, but acts distant. She may feel sexual desire, but speaks of boundaries and purity. Because acknowledging the real feeling would shatter her illusion of control. You think she's hot and cold. But in truth, she's split between hunger and fear. Her ego sits in the middle, desperately trying to manage the chaos. It tells her, flirt, but don't commit. Control the narrative, stay in power. And every time you lean in too much, her unconscious mind screams, run! You can't win this game by playing along. If you chase her body, she'll crucify your soul. But if you understand the script, if you see the performance without reacting to it, you become untouchable. Because a woman can manipulate the man who wants her. But she cannot control the man who knows himself. And that terrifies her more than love ever could. You think she's special because she's rare, because she's different, because she doesn't need anyone. But what you're feeling isn't attraction. It's scarcity. Freud would tell you, this isn't about her. It's about what she represents to your unconscious mind, the missing piece of love you never received. When a woman goes cold, becomes distant, detached, your id panics. It screams, don't lose this. Fight. Prove your worth. But that urge is not coming from love. It's coming from lack. As a child, maybe your mother gave affection inconsistently. Maybe she was emotional. Da haben wir es, ne? Und als Kind hat die Mutter inkonsistente Zuneigung gegeben. Also, wenn wir davon ausgehen, dass das Intermittieren verstärkt hier, dann ist das sozusagen ein perpetuierender Effekt. Ne? Und es werden noch mehr Nice Guys, noch mehr unterbewussten Bedürfnissen erzeugt, die noch mehr dienen wollen, die noch mehr investieren wollen. Das hat er ja schön hier zusammengestellt. Im Endeffekt. Ja, das hat gerade wunderbar gepasst mit dem Mangel. Ja. Ne? Also Single-Mütter-Statistiken müssen wir nicht nochmal rausholen. Ne? Dass das die Unberechenbarkeit einen Mangel erzeugt. Das passt so wunderbar. Siehst du? Und so perpetuieren sich Machtstrukturen im Endeffekt durch diese psychodynamischen Mechanismen. Dieses intermittierende heiß-kalt, diese Unbeständigkeit erzeugt halt immer wieder einen Sog. Und so weiter. Und so, ja, aber so kommt immer wieder Gynozentrismus raus am Ende. So wird immer wieder im Kleinen, das ist dieser Effekt, den der psychologisch halt so unbemerkt bleibt, wo Männer zu dumm oder auch so zu indoktriniert sind, um das zu verstehen, wie das über 4 Generationen Feminismus sozusagen, wie das sich wie eine Welle immer größer wird.
Ja, ich muss aber sagen, auch wenn es sehr lehrreich ist, ich muss sagen, mir ist darauf auf der Alt zu achten, ist mir zu anstrengend. Ohne Scheiß, da bleibe ich lieber alleine. Ja, für dich persönlich kannst du das ja machen, aber hier geht es ja jetzt ums um das Allgemeine. Wenn du dich fragst, warum die Welt heute so ist, da ist die Antwort. Das ist schon sehr lehrreich, definitiv. Aber ich sag, mir persönlich wäre das zu anstrengend. Nee. Diese Scheißspielerei. Diese Shit-Tests, nee, danke. So ein kleiner Effekt, so ein kleines immer Doppelbotschaften senden. Worte passen nicht zu den Taten, also immer dieses Intermettieren verstärken. Immer dieses, auch bei den Kindern halt, dieses Unbeständige. Ja. Emotionally unpredictable, loving one moment, punishing the next. That trained your nervous system to chase approval. You learned that love is something to... Genau, das ist das Drohnenbauen. Und dann willst du Bestätigung, dann willst du Validierung und denkst, das ist Liebe. Das ist so krass. Genau. To earn, not receive. So now, when a woman mirrors that same distance, your unconscious says, this is familiar, this is home. And you fall for the trap, not because she's special, but because her behavior reactivates an old wound. She doesn't need to say anything. Her silence becomes a mirror, reflecting all the moments you felt invisible as a boy. And you don't just want her attention, you want to heal. But here's the poison. The more scarce she becomes, the more valuable she feels. Not because she's actually rare, but because your brain is wired to equate absence with worth. This is what Freud called displacement. You're not chasing her, you're chasing the emotional ghost of your past. Yep. You're not attracted to her, you're addicted to the feeling of trying to matter. And she knows. Ja, du willst gesehen werden. Ja. Das passt so. Das passt so zu meinem Danken mit dem Ego. Man will halt immer Bestätigung bekommen, dass man was Besonderes ist. Dass man da ist sogar. Ne? Also, weil die Frauen sagen, aber ich will gesehen werden und so. Das ist ja auch eine Ego. Bestätigt die reine Existenz. Ja. Geht um die reine Existenz. Deshalb, ich habe dann auch schon oft genug gelesen, dass halt alles nur so ein Ego-Trip ist, dass man nicht immer wieder Bestätigung haben will. Ob das jetzt so, ich denke mal, bei Mann und Frau wird das gleich sein, auf verschiedenen Ebenen, aber das Prinzip ist das Gleiche. Man will halt Bestätigung haben, man will das eigene Ego gefüttert haben. Also, man will Mutis Bestätigung im Endeffekt. Das ist diese ödipale Gesellschaft. Wundert euch, was Besonderes. Jetzt habt ihr die Erklärung hier nochmal ein bisschen aufgedröselt, warum wir uns so viele Relationship Advices durchlesen von einem Simp der Weltmeisterschaft. Der eine Simp will den anderen Simp noch übertreffen. Ja, der will kein Hund mehr sein, der möchte schon ein Schwein sein im Endeffekt. Also. Und fragt dann noch, ob er da bleiben soll oder so. Ja, die klassischste Ego-Frage ist doch nach dem Sex, na Schatz, wie war ich? Ne, das ist doch diese Bestätigung, die man haben will. Ja, manche sagen vielleicht nur aus Scherz, aber welche, die meinen wirklich ernst. Ne? Wie gut war ich? Ne? Bin ich der King hier? Was für ein Sex, die meisten kriegen noch nicht mal welchen und machen es trotzdem. Heute. Ich glaube, ich muss mal nach dem Wichsen mich selber fragen, wie ich war, oder? Ein bisschen Schritt weiter, ja. Even if not consciously, she senses the power. The moment she withholds affection, your masculinity destabilizes. Your self-worth gets outsourced to her attention. But here's the harsh truth. No woman should have that power over your nervous system. Until you stop associating emotional starvation with love, you'll keep crawling back to women who feed you crumbs and make you believe. Siehst du, das ist nichts mit Liebe, das ist eine Kontrolle über das Nervensystem. Dein Ego und dein Körper sind komplett versimmt im Endeffekt. It's a feast. You don't rise by earning her validation. You rise by recognizing the script. Und dann fragst du dich, warum die Gesellschaft so narzisstisch ist im Endeffekt, weil das ist es nämlich. Ja, da hast du die Antwort. And refusing to act in it. Because true power begins the moment you stop chasing your childhood through the bodies of modern women. She tells you she's ready. She says, you're the one. She talks about babies, future, marriage, and for a moment you feel chosen. But suddenly, something shifts. The dream collapses. She changes her mind, or worse, blames you for the very thing she promised. What just happened? Freud called this projection, the unconscious act of displacing inner conflict onto someone else. She wasn't lying to you. She was lying to herself. Yep. And you were just the stage she performed it on. In the beginning, her id was awakened, her instinctual desire to attach, to be desired, to imagine a future. Ja, ganz wichtiger Satz, Satz. Ne? Nur die Bühne, auf der sie das inszeniert hat. Ja, ich will endlich ankommen, genau. But as that vision grew closer to reality, her superego, the inner critic, shaped by family, trauma, and fear,
began to whisper, "You're not ready. He'll leave. This will end badly." That internal war created dissonance, and instead of facing it, she projected it onto you. Suddenly, you became the unstable one. You became the reason she couldn't. Da sind Frauen einfach ein ganzes Stück besser, die Unterverantwortlichkeit, ne? Diese Gründe zu projizieren. Bisschen in die projektive Identifikation, wenn es dann ganz grob kommt. Ne? Ihre negativen Anteile, die sie in sich selbst gespalten hat, in dich falsch rein projiziert und dich zum Täter macht, auch zum Gewalttäter ihr gegenüber. Ne? War das eigentlich schon der Zeitpunkt, wo uns die ganz großen Liebesautoren mit diesem romantischen Bullshit den Geist vergiftet haben? Ne, das kam immer wieder auf in der Geschichte. Also diese Phasen auch gab es ja immer wieder. Diese Verschwulung hat ja immer wieder stattgefunden hier auch. 250 Jahreszeit. Ja, denk mal auch an die Romantisierung teilweise auch im Mittelalter. Ja, von wegen dunkles Mittelalter und sowas. Aber die war ja so. Der Kram, der kam auch schon aus dieser Zeit. Oh Mann. Also du kriegst ja diese Vorstellung von romantischer Liebe, kriegst du ja aus diesen Köpfen der Menschen nicht raus. Da reagieren die ja wirklich fuchsteufelswild, wenn du mal damit ein paar Fakten kommst. Also wenn du so weit hier mal jemanden vorspielst, der die Illusion von dieser romantischen Liebe hat, ich glaube, der erschießt dich oder so. Richtig. So sehr lieben sie ihre Lüge. Also auch die Männer haben. Ja, ne? Wenn die Spaß bauen, die ganzen Sims und Dreadcocks dich alle vernichten wollen im Endeffekt. Du bist der Schatten. Ja, der Red Pillar ist der Schatten. Und ich denke, dass so Leute wie Shakespeare die größten Kacks waren, die Leute mit so einer Scheiße vergiftet haben. Und wahrscheinlich, wie gerade schon gesagt wurde, noch weiter zurück als im Mittelalter. Ne? Ich glaube, Shakespeare war ja schon nach dem Mittelalter, ne? Also ich bringe das gerne mal durcheinander so ein bisschen. Ja, ein bisschen danach. Die Leiden des jungen Werther und so. Das war ja diese Ritterromantik. Ja, Romeo und Julia und so weiter, ne? Und Shakespeare war ja nicht der Einzige. Ihr habt ja haufenweise diese ewig festen Geschichten, wo es um diese Romantisierung ging. Naja. Wo man halt die menschliche Natur komplett unter Teppiche gekehrt hat für so eine Scheiße. Naja, ewig wollten sie ihre psychologischen Probleme irgendwie rationalisieren, irgendwie Frauen verstehen, aber haben das System nie verstanden. Wirklich, ich hasse die dafür, Alter, ohne Scheiß. Aber ich denke mal, das wäre sowieso unausweichlich gewesen. Die Natur hat sich das nicht umsonst ausgedacht, ne? Also der wilde Mann musste ja gebändigt werden, er musste ja dressiert werden, ein Stück weit, ne? Sonst hätte das nicht funktioniert, sonst wäre er nicht da geblieben. Sonst hätte er nicht für sie rangeschafft. Genau, solange bis er unattraktiv wurde. Das haben wir ja nur schon mehr als genug gelesen hier und gehört. Ja. Trust love, excuse her unconscious needed to escape. This isn't new. As children, when emotions were too overwhelming, our minds created narratives to protect us. Women who experienced emotional abandonment or pressure growing up often develop a deep fear of actual commitment, but they still crave the illusion of it, the fantasy, the safety, the identity of being wanted. So they borrow your stability to create their fantasy. Ich finde ein bisschen schade, dass es hier nur auf eine schlechte Kindheit schiebt. Das ist ja drin. Also. And then destroy it the moment reality arrives. It's reaction formation. She acts like she wants family, loyalty, forever, but unconsciously fears the vulnerability it demands. So she flips, sabotages, tells herself, I was wrong about him, when in truth she was never clear about herself. And here's where most men collapse. They internalize the guilt, try to fix what was never theirs to fix, beg to prove their worth inside someone else's inner war. But you cannot win a battle that lives inside her unconscious. You cannot save someone from... Hier würde ich nochmal korrigieren, es wird nicht die Schuld verinnerlicht, sondern die Schuld ist eigentlich eher so ein Trojaner. Innerhalb der Schuld ist das Schamgefühl. Naja. You cannot eyes they need to believe. The wise man doesn't argue with her switch. He recognizes the script and exits the theater. Yep. Because a woman who projects her chaos onto you is not building a life. She's building a shield, and you are the casualty it's made from. She mocks you, dismisses your masculinity, calls you arrogant, cold, controlling. She says, I could never be with a man like you. And yet, she keeps showing up, keeps circling, keeps watching. This isn't confusion, it's reaction formation. Freud's term for when a person expresses the opposite of what they truly feel, because the truth is too dangerous to admit. What she hides is attraction. What she fears is submission. What she disguises as contempt is an aching, suffocating need for masculine dominance. Her words are a mask. But her biology doesn't lie.
She critiques the very traits her id craves: strength, mystery, power. Why? Because she was never taught how to love what she desires, only how to fear it. Maybe she grew up under the weight of a weak father or the grip of an overbearing. Oder vielleicht waren es die Kriegsbeutedynamik und 300.000 Jahre Evolution. Also hier ist er mir ein bisschen immer, er kommt ja mit seinen Daddy-Issues. Eigentlich nimmt er immer noch einen Schutz hier. Hier geht es doch um die biologische Realität. Eigentlich. Aber gut. Aber eigentlich kann man damit auch so den Feminismus erklären. Natürlich. Sie kritisieren das, was sie eigentlich wünschen. Also die ganze toxische Männlichkeit ist genau das, was die ja wünschen. Ich meine, Ja, das sehen wir ja, die selektieren ja genau. Die projizieren, wie Narzissten das ständig tun, projizieren sie ständig. Deswegen ist ja der Feminismus auch der größte Shit-Test überhaupt. Richtig. Ja. Das haben wir ja schon früher gesagt, ne? Nico hat das auch schon öfter gesagt, dass der Feminismus der größte Shit-Test ist und die Männer alle reihenweise durchfallen. Weil sie die Ambivalenz der Frau nicht verstehen. Ja, richtig. Nicht eine Shit, Feminismus ist ja einfach auch die weibliche Natur eben politisiert. Das erkennt man jetzt. Ja, aber du hast es doch gerade selber gesagt, kritisieren Dip, was sie wollen, und der Feminismus ist halt der Shit-Test. Die wollen, dass die Männer sich behaupten. Im Endeffekt schon. Im Unterbewusstsein. Ja, das ist nichts anderes ist das. Ja, klar. Wie gesagt, aber das ist kein modernes Problem. Das ist kein modernes Problem. Ich würde Wetten eingehen. In der Geschichte waren immer 80% der Männer mindestens einfach die Betas. Mal wie gesagt, ohne die Männer, die das ermöglicht hätten, wäre der Feminismus, wie wir ihn kennen, gar nicht möglich gewesen. Ja, klar. Ja, ich denke mal, den gab es schon immer. Man hat ihm halt irgendwann einen Namen gegeben. Es gab immer ein Gleichgewicht, wie gesagt. Ne? Immer dieses, was ich mir 250 Jahren andeutete. Es gab halt der wilde Mann, ganz grob gesagt, Genghis Khan kommt an und sie fängt an, ihn zu betalisieren. Er baut eine Stadt, irgendwann. Ne? Eine Feministin ist ja wie so ein Nagging, also immer dieses Nerven, komm und machen und hier noch. Und dann kommen diese Betasierungseffekte, die Dressureffekte dazu. Und irgendwann hast du halt diesen Hochpunkt der Zivilisation, in der Hälfte dieser Kurve, wo halt die meisten Genies geboren werden, wo ideal zwischen weiblicher Neurotizität, Narzissmus und, wenn ich habe Psychopathie, Autismus, so der ideale Punkt ist eigentlich. Und dann geht's immer über die Wupper. Und dann wird tot rasiert. Dann kommt am Ende nur noch eine Bande von degenerierten Narzissten wie heute raus, die sich eigentlich nur erhält durch die Technik, mal ganz ehrlich. So durch was unterschiedlich ist in diesem Zyklus ist, dass der Aufschwung halt so brutal ist. Also so die Produktivität so hoch ist. Internet, was weiß ich. So, KI, Robotik, ja. Ja, Atombombe vor allen Dingen verhindert die Kriege, so dass die Degeneration so richtig in so eine Verhaltensweise. Ja, durch Atombombe gibt es ja keine Kriegsbeute mehr. Wir sind auch die Frauen weg. Ja. Aber es ist halt die Frauen nicht. Ja, wie gesagt, im Grunde ist das Problem ist einfach, dass die Männer halt nicht dominant sind. Ja, gut, aber. Dass sie einfach einbrechen. Ja, klar, aber das ist ja Teil des Plans auf Dauer. Kann das nicht standhalten. Das ist wie Erosion, wie Rost sozusagen an der Psyche über Generationen. So bis halt, ja. Das ist halt so vielleicht auch ihre späte Rache dafür, dass sie eben immer gespalten wurde, dass sie gleichzeitig halt nett sein musste und wenn Hybristophilie, Genghis Khan kommt, eben seine Kriegsbraut sein muss und vergenusswurzelt wird. Ja, das hat sie gespalten und diese Spaltung hat sie zur Waffe entwickelt sozusagen, um den Mann psychologisch zu kontrollieren. Das ist so interessant eigentlich. Wanting a powerful man made her less than, or not feminist enough, or just another girl giving in. So her superego, that voice shaped by social judgment and internal shame, launches a defense. He's toxic. He's unsafe. He's probably a narcissist. It's easier to shame the desire than to surrender to it. So she attacks you with words, hoping they'll kill the part of herself that wants to be claimed. And every time you hold your frame, every time you refuse to bend to her emotional noise, she hates you more. But that hatred is laced with arousal. Yeah, because your masculine stillness is the very gravity her chaos secretly longs for. This is where men fall into the trap. They start defending themselves, explaining, apologizing. They try to correct the image she projects. Die Augenhöhe. Not really. Das ist die Augenhöhe. Ja. Lass uns drüber reden, lass uns eine Konsentliste unterschreiben, lass uns offene Kommunikation machen. Ich stehe doch zu meinen Gefühlen. Warum funktioniert das nicht? Das hat man doch auch wunderschön hier mit der Vergewaltigungsgeschichte gesehen. Ja. Der Mann, der hier eine Liste gemacht hat, den Vertrag gemacht hat, sich sogar noch entschuldigt hat bei der Frau letztendlich. Ja, vor allem war es eine Vergewaltigung. Ja. Oh, ist er doch nicht der Richtige. Realizing they've just submitted to it.
But the man who understands projection never reacts to the insult. Yep. He listens to what her unconscious is really saying. Your presence makes me feel things I was trained to suppress. And the only response to that is silence, stillness, power. Because when a woman tries to fight you for the Oder game. control she secretly wants you to take, you don't negotiate, you don't retreat, you don't chase, you just hold. And in that holding, her mask begins to crack. You thought you wanted her, but if you strip away the beauty, the curves, the chaos, what's left? A pattern, a familiar ache, a reenactment. Freud said the unconscious mind repeats what it never resolved, that we seek out the same pain, not because we enjoy suffering, but because suffering. Irgendwann ist die Traumawiederholung halt bis ins weibliche Programm reingeschmolzen, sozusagen instinktiv. Trauma auf 2 Beinen und so weiter. Feels like home. And that's the illusion. You weren't chasing a woman. You were chasing the ghost of your unmet needs. The woman who ignores you, who pulls you close, then disappears. Who mirrors your mother's absence or your father's coldness. She feels real because she activates the boy inside you, the one who still believes, if I can get her to love me, I'll finally be enough. But that was never her job. And the deeper betrayal isn't hers, it's yours. You betrayed yourself the moment you made her the solution to your inner void. And worst of all, you believed that if you suffered just right, if you played the role just well enough, you'd finally be chosen. But you weren't in love. You were hypnotized by emotional scarcity, by unhealed memory, by the secret hope that if you could fix her, you'd repair the boy. And that's why it keeps breaking you. Because no woman can mother the man who won't father himself. The illusion was never her attention. It was the belief that your worth depends on it. Yep. You don't fight the game by reacting. You end the game by leaving the arena. The woman who tests, withholds, seduces, and withdraws, she's not your opponent. She's a mirror. And your only job is to stop flinching when you see your reflection. Freud taught that real power doesn't come from repression, but from sublimation. Taking your chaotic instincts, the hunger, the need, the ache, and redirecting them into something higher. So you feel the urge to chase her? Pause, hold that fire, and aim it at your becoming. Because the man she cannot manipulate is not the one who wins her, it's the one who doesn't need to. While she's posting stories to provoke you, you're building muscle, physical, mental, spiritual. While she's measuring her worth in attention, you're sharpening your purpose in solitude. Let your silence become surgical. Let your indifference carry the weight of a man who remembers who he is. Your ego is no longer negotiating between your ED's cravings and her superego's games. It stands grounded in reality, not hers. Genau, man muss halt diese brutale Realitätstestung haben. Die halt immer eigentlich früher, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, mehr durch Krisen, Kriege, einfach Überlebenskampf im Endeffekt gegeben war. Er konnte sich den Realitätsverlust nicht leisten. Heute kann er es. Und das heißt, deswegen Simp-Epidemie. Als ob dann dieses Thema auch sich danach, die Frauen halt sich danach sehen, den fremden Eroberer und den elenden Wilden sich ins Land zu holen oder zu hoffen, von dem überfallen zu werden und die Männer halt irgendwie auch durchdrehen, als ob sie wissen, wir müssen jetzt Krieg machen. Ne? Irgendwas stimmt nicht. Das ist eigentlich überfällig. Not society's, but yours. Because emotional sovereignty means this. You feel everything, but obey nothing that doesn't serve your path. You no longer seek women who test your value. You attract women who recognize it because it's carved into your presence. And if they don't, you stay unmoved, not because you're cold, but because your warmth is earned, not extracted. The feminine isn't healed by being worshipped. She's healed by witnessing a man who will not fold. Not for beauty, not for guilt, not for loneliness. And that man is born the moment you choose yourself. Over her attention, over her confusion, over the comfort of being chosen by someone who hasn't chosen themselves. You don't need her to understand. You don't need closure. You don't need a conversation, a text, or an apology, because silence is its own answer, and clarity is its own revenge. Let her play her games. Let her confuse herself with freedom. Let her run from the fire she secretly prayed for.
You are not here to be understood by chaos. You are here to transcend it. Every man must one day walk away, not with anger, not with pain, but with a strange, sacred stillness, the kind that only comes when you stop chasing ghosts. She was never yours. She was a reflection of your forgotten wound. And now you no longer bleed for mirrors. You don't punish her. You don't fix her. You don't wait for her to grow. You disappear. With dignity, with depth. Because the greatest threat to a woman who manipulates is not a man who resists her. It's a man who no longer reacts at all. And that is where her power ends and yours begins.